Algunos números parecen pequeños. Uno, dos, tres. Pero añade una unidad de medida y, de repente, adquieren un peso completamente distinto. 3 segundos son solo un respiro. 3 horas, una tarde. Pero 3 años son 1095 días. Es tiempo suficiente para tragarse recuerdos, para transformar a una niña en alguien que apenas reconoces y para estirar el vínculo entre un padre y su hija hasta el punto de quiebre. Para un padre llamado Patrick, esos 1.095 días fueron una cuenta regresiva dolorosa hacia un solo momento. Un momento que ocurriría aquí mismo, en el caos controlado del aeropuerto de Dublín. Durante 3 años, una pantalla fue su única ventana a la vida de su hija. Hoy, esa ventana estaba a punto de ser reemplazada por la realidad. Hoy, la cuenta atrás finalmente había terminado, han pasado 3 largos años. 1095 días. Y en cada uno de esos días piensas en este momento. Lo reproduces una y otra vez en tu cabeza. ¿Qué dirás? ¿Cómo se sentirá volver a abrazarla? Intentas preparar tu corazón, pero sabes que no puedes. Y ahora, está aquí. La espera ha terminado. La última vez que Patrick sostuvo a su hija en brazos, ella era una persona distinta. La chispa en sus ojos era la misma, claro, y aún tenía esa risa fácil que llenaba cualquier habitación. Pero era más pequeña. Su mundo era más pequeño, girando en torno al hogar, la familia y él. Eran una familia de 4 muy unida, un pequeño universo propio. Luego la oportunidad, la posibilidad de estudiar en el extranjero, ver el mundo y crecer de maneras que nunca podría hacerlo en casa. Recordaba aquella conversación como si hubiera sido su hija mayor anunciando sus planes para pasar un año en Pisa con el programa Erasmus. Su primer pensamiento, brutalmente honesto, como admitiría después riendo, fue: ¿Cuánto me va a costar esto? Pero debajo de esa preocupación práctica había un torbellino de orgullo y una tristeza muy particular. Estaba inmensamente orgulloso de que fuera lo suficientemente valiente como para enfrentarse al mundo. Pero también sintió la primera punzada de duelo por el silencio que pronto llenaría su habitación, por la silivacía en la mesa durante la cena. Ella fue la primera en abandonar el nido, y el silencio que imaginaba era ensordecido. Ese primer año se deslizó hacia un segundo, y el segundo se estiró hasta convertirse en un tercero. La vida ocurrió, estudios prolongados, nuevas oportunidades, la fuerza magnética de una nueva vida echando raíces al otro lado del océano. Lo que debía ser un capítulo se convirtió en un volumen entero. Para Patrick, en Irlanda, la vida comenzó a medirse por el brillo de la pantalla de un teléfono. Vio a su hija adaptarse a una nueva ciudad, aprender un nuevo idioma y hacer nuevos amigos, todo a través de un cristal. Vio cambiar su rostro, como los últimos rastros de la infancia se suavizaban en los rasgos de una joven adulta. Conoció su vida en píxeles y fragmentos de sonido, una corriente de actualizaciones que se sentían increíblemente cercanas y, al mismo tiempo, imposiblemente lejanas. La extrañaba terriblemente. Era un dolor que se lo asentaba en los huesos. Toda la familia sintió el cambio. Seguían siendo una unidad, pero faltaba una pieza, y su ausencia se notaba en cada festividad y en cada cena cotidiana. 3 años es mucho tiempo. Es suficiente para que los chistes internos se desvanezcan y las rutinas se reescriban por completo.
Celebro sus cumpleaños por videollamada, viendo la soplar las velas de un pastel que él no podía probar, rodeada de amigos que nunca había conocido. Le dio consejos sobre trabajos universitarios y desamores a través de un altavoz, su voz convertida en un consuelo distante que viajaba miles de kilómetros. Se convirtió en un padre en dos dimensiones. Sabía que era afortunado de tener esa conexión, un privilegio que generaciones pasadas nunca tuvieron. Pero era un sustituto vacío de lo real. No puedes abrazar una foto. No puedes sentir el calor de una mano a través de un cable de fibra óptica. Los pequeños momentos, las miradas silenciosas, los silencios compartidos, todo eso se perdía en la estática entre continentes. Eso era lo que más anhelaba. Y después de 1.095 días, por fin iba a recuperar. La mañana de su llegada, el aire en la casa estaba cargado de una mezcla de emoción nerviosa y ansiedad profunda. Dormir realmente no había sucedido. Estaba despierto antes de que saliera el sol, caminando de un lado a otro por la cocina silenciosa. El ritual familiar de preparar café hizo poco por calmar el alivio frenético en su pecho. Revisaba constantemente el teléfono en busca de una actualización del vuelo que ya se sabía de memoria. A tiempo. Aterrizando en el aeropuerto de Dublín. Los números en la pantalla eran solo datos, velocidad, altitud, millas recorridas. No podían capturar la historia humana dentro de ese tubo de metal cruzando el cielo. No podían reflejar el peso de 3 años de vida empaquetados en maletas, ni el cóctel emocional que su hija seguramente sentía al regresar a un hogar que era familiar y, después de tanto tiempo, un poco extraño. Se preguntaba cómo se vería. Tenía cientos de fotos, pero las fotos mienten. Aplanan la realidad. No muestran cómo se mueve una persona ni la forma en que inclina la cabeza cuando escucha. Parecería más alta. Más adulta. Vería a una desconocida durante un segundo antes de que su mente reaccionara. El trayecto hasta el aeropuerto fue borroso. Cada semáforo en rojo parecía una conspiración para alargar aún más la espera. La radio estaba encendida, pero no escuchó ni una sola canción. Su mente estaba en la zona de legadas, ensayando una escena que había imaginado 1000 veces. Correría hacia ella. No, esperaría a que ella viniera. Loraría. Sería fuerte. Diría, te extraño. Diría, bienvenida a casa. Oh, no diría nada. Solo la abrazaría y digería que el silencio hablara. Al estacionar, el rugido de los aviones sobre su cabeza fue un recordatorio poderoso de los miles de historias que convergen en ese mismo lugar. Para la mayoría, era solo otro día de viaje. Para Patrick, era una peregrinación. Se miró en el espejo retrovisor. Las líneas alrededor de sus ojos no estaban ali 3 años atrás. Él era mayor. Ella también lo sería. El tiempo no se había detenido. Tomó las llaves, el metal frío como un ancla sólida en su mano temblorosa, y camino hacia la terminal. Camino hacia su hija. La sala de legadas del aeropuerto de Dublín es un escaparate de emociones humanas. Es un río constante de personas entrando y saliendo, con rostros que cuentan todas las historias posibles, el viajero de negocios agotado, el turista de ojos brillantes, las despedidas entre lágrimas y la alegría explosiva de los reencuentros. Hoy, Patrick estaba ali para formar parte de esa última categoría.
Encontro un lugar con vista clara a las puertas de vidrio esmeraldo, la entrada por la que ella reaparecería en su vida. El panel de legadas parpadeó sobre él. Pisa, aterrizado. La palabra brillaba en verde tranquilizador. Era real. Ella estaba allí. El tiempo empezó a deformarse. Los segundos se senchan como minutos, los minutos, como horas. Se apoyó en la barandilla, los ojos fijos en las puertas. No estaba solo. A su alrededor, otros esperaban lo mismo. Vio a una abuela conocer a su nieto por primera vez, su rostro derrambándose en amor puro. Vio a una pareja joven reunirse en un beso que parecía robar el aire la habitación. Cada reencuentro era una pequeña explosión de alegría, y cada uno apretaba más el nudo en su estómago. Su turno se acercaba. Los primeros pasajeros del vuelo comenzaron a salir. No era ella. No era ella. No era ella. Con cada rostro equivocado, su corazón daba un pequeño salto. La multitud crecía. El salón se llenaba de risas y gritos de alivio. Todo era hermoso, pero Patrick solo escuchaba el martillo desesperado de su propio corazón. ¿Dónde estaba? Una pizca de pánico se colorado en su mente. Revisó su teléfono. Terminal 2. El vuelo había aterrizado. Ella estaba allí. Solo tenía que esperar. Había esperado 3 años. Podía esperar unos minutos. Y entonces, la vio. No fue una entrada dramática. Fue silenciosa. Una figura apareció, deteniéndose un instante para orientarse. Por una fracción de segundo, su mente no lo precisó. Era más alta, más segura, con la serenidad de una adulta. Miró a la multitud, buscando. Y entonces, sus ojos se encontraron con los de él. El universo se enfocó de golpe. El ruido del aeropuerto se convirtió en un zumbido lejano. Solo estaba ella. Y esos ojos, los mismos ojos que había visto 1000 veces, estaban fijos en los suyos. La joven segura desapareció. Su rostro se quebró. Dejó caer las maletas al suelo. 3 años de separación se evaporaron en ese instante. Comenzó a caminar, luego a trotar, y luego corrió. Ya no era una mujer adulta. Era su niña, corriendo hacia su papá como lo hacía en el parque. Patrick sintió que sus pies se movían solos. Abrió los brazos. El impacto fue físico. Ella se lanzó a su abrazo y él la rodeó con fuerza, como si nunca fuera a soltarla. Su rostro se hundió en su hombro. Sus lágrimas empaparon su camisa. Él enterró la cara en su cabello, respirando su aroma, uno que ni siquiera había notado que había olvidado hasta tenerlo de nuevo. Sus propias lágrimas llegaron entonces, calientes y silenciosas. Ella era real. Estaba en casa. No hacían falta palabras. Todo estaba dicha en la fuerza desesperada de ese abrazo. Durante un largo rato, permanecieron allí, una isla de quietud en medio del movimiento. Finalmente, él se apartó un poco para mirarla. Mirate, susurró. Mirate tú, respondió ella, entre risa y llanto. Vio los últimos 3 años en su rostro. Seguía siendo su hija, pero también algo nuevo. Y no era adorador. Era maravilloso. Caminaron hacia la salida tomados de la mano. No por protección,
sino por conexión. Al salir al aire fresco de Irlanda, Patrick sintió que podía respirar por fin. No solo ella había regresado a casa. Una parte de él también lo había. Este reencuentro es un recordatorio del lazo irrompible de la familia. Muchos sabemos lo que es estar separados de quienes amamos. Cuéntanos en los comentarios una reunión que haya significado todo para ti. Y si quieres ver más momentos como este, suscríbete.1095 días. Un número que representa ausencias, llamadas a través de huesos horarios y el dolor silencioso de la distancia. Pero hoy, en la sala de llegadas del aeropuerto de Dublín, ese número fue derrotado por un solo instante, un padre viendo a su hija, y una hija corriendo hacia los brazos de su padre. Y es una escena que ocurre todos los días en aeropuertos de todo el mundo. Pero para quienes están dentro de ese abrazo, es el único momento que importa. Y es la prueba de que, sin importar cuántos años o kilómetros nos separan, el camino de regreso a casa puede recorrerse en un solo